Hello students, this is TC ma'am and I'm making this video for the third semester students for the English SEC A2 paper. And today's topic of discussion will be meeting minutes. In this video, I will discuss what is meeting minutes, what is its importance, and then we will learn how to write meeting minutes. We will see an example of a complete meeting minute depending on which you can write the meeting minutes in your final examination. Okay, now before starting how to write a meeting minutes, I would like to discuss a bit or give you some information about what is meeting minutes and why do we write meeting minutes. What are meeting minutes? Meeting minutes are notes that are recorded during a meeting. তার মানে মিটিং মিনিট হচ্ছে এমন একটা লেখা যেটা কোনো মিটিংয়ের সময় লেখা হয়। বাংলায় আমরা মিটিং মিনিটসকে বলি সভার কার্যবিবরণী। যখন কোনো একটা সংস্থা বা ইনস্টিটিউশন কোনো একটা সভা ডাকে তখন সেই সভায় সভ্যরা একটা নির্দিষ্ট বিষয় বা একাধিক বিষয় যে আলোচনাগুলি করেন এবং যা কথাবার্তা হয়, যা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেগুলোকে নথিবদ্ধ করা বা লিখে রাখাকেই বলা হয় সভার কার্যবিবরণী বা মিটিং মিনিটস। They highlight the key issues that are discussed, motions proposed or voted on, and activities to be undertaken. The minutes of a meeting are usually taken by a designated member of the group. So, সেই সভারই কোনো একজন সভ্য যাকে আগে থেকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তিনি এই মিটিং মিনিটসের নোটটা রাখতে থাকেন এবং ফাইনালি মিটিং মিনিটসটা লিখে সেটা সাবমিট করানো হয় এবং সকলকে দিয়ে সই করানো হয়। The minutes of a meeting are usually taken by a designated member of the group. Their task is to provide an accurate record of what transpired during the meeting. তাহলে বোঝা গেল মিটিং মিনিট কাকে বলে। What is a meeting minute? Steps involved in recording meeting minutes. So there are some necessary steps which should be taken at the time of writing meeting minutes. There are 5 main steps involved in recording the minutes of a meeting. They are, the first one is pre-planning. Okay, so it should be pre-planned that who is going to write the meeting minutes, which member is going to keep the record and will eventually write the meeting minutes. That should be planned previously. Record taking. So when the meeting will happen, যখন মিটিংটা চলতে থাকবে, during that time, that person who are supposed to write the meeting minute shall take notes of every event, every discussion, every single important point. So, the records will be taken. Writing or transcribing the minutes and then to write it in a full-fledged form of a meeting minutes writing, maintaining all the necessary steps and following the standard format of writing meeting minutes. Sharing meeting minutes, then the meeting minutes will be shared among the members of the institution. Filing or storage of minutes for referencing in the future. So, these meeting minutes shall be stored for future reference. যাতে করে নেক্সট টাইম যখন কোনো মিটিং অর্গানাইজ হবে তখন এই পুরনো মিটিং মিনিটটা নিয়ে দেখা যাবে যে কি কি এজেন্ডা নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কতটা সাকসেসফুল হয়েছে, এক্সিকিউটেড হয়েছে, কতটা হয়নি সেটা যাতে বোঝা যায়। What to include in meeting minutes? Before recording any details, a designated minutes recorder should familiarize themselves with the type of information that they should record. So, there will be a previous discussion about which points should be recorded. What are the important things that need to be recorded? A group may be using a specific format to record notes, but overall, the minutes of a meeting typically include the following details. So, this may vary a bit, but in general, this is the basic format or the basic points which should be addressed
during the writing of a meeting minutes. Date and time of the meeting happened. So it must be written on which date and in which time the meeting happened, because একটা মিটিংয়ের কোনো সারবত্তাই থাকবে না যদি আমি কোন মিটিং সেটা মনে না রাখতে পারি। সেই জন্য আমার ডেট আর টাইমটা রেকর্ড রাখতে হবে, যে অমুক ডেটে অমুক টাইমে যে মিটিংটা হয়েছিল সেখানে এই ডিসিশনস নেওয়া হয়েছিল। সো দিস ইজ ডেট অ্যান্ড টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট শুড বি মেনশন ইন আ মিটিং মিনিটস। Names of attendees as well as absent participants, and it is also important to note down the names of the members who are attending the minute, because we will know that these people were there, they kind of gave their suggestions, they participated in the discussion, and these are the absentees, they did not join the meeting, তারা মিটিংয়ে উপস্থিত হননি এবং তাদের কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। সেই জন্য প্রেজেন্টিজ অ্যান্ড অ্যাবসেন্টিজের নামটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মিটিং মিনিটসে এটা রেকর্ড রাখা হয়। ডিসিশনস মেড রিগার্ডিং ইচ আইটেম অন দ্য এজেন্ডা, এজেন্ডা বা পারপাস যেটা থাকবে মিটিংয়ে, যে যে পারপাসগুলো থাকবে, যে যে এজেন্ডাগুলো থাকবে, সেইগুলো সম্পর্কে ডিসিশনগুলো যেন রাইট ডাউন করা হয়, লাইক অ্যাক্টিভিটিজ আন্ডারটেকেন অর এগ্রিড আপন। So what activities should be undertaken or will be undertaken in future by that particular group or by that particular company or by that particular institution rather. And the particular activity, was it supported by the members? All of them agreed or not? Or were they opposed? Okay, that is important. And what did they say? How did they give their valuable suggestions? How did they give their valuable suggestions? That is important. Next steps. So what kind of steps should be taken further to execute these activities, these plans? Motions accepted or rejected. The motions that were discussed, whether they are accepted or they were rejected. Okay. New business. What shall be the new businesses? What shall be the new points of discussion? Date and time of the next meeting. This is very important to conclude that after the vote of thanks happens, somebody gives the vote of thanks, then they must announce the date and time of the next meeting when all the members are going to sit again and discuss about the matters already discussed, whether they have been executed or not. If yes, then to which extent, and all these things will be discussed eventually in the next meeting. So the date and time of the next meeting is very important while writing a meeting minutes. Okay, now we will see an example of a full-fledged meeting minutes. It's an original meeting minutes, and you must observe very minutely all the details and all the points that are written in the meeting minutes. What are the points that should be included in your meeting minutes in your examination as well? And try to write some meeting minutes by your own following this particular format, or considering this as a given format. Try to write meeting minutes on your own. So on the top of the page, the name of the institution shall be written. Toronto Association of Beekeepers. This is the name of the institution whose members are going to take part in this meeting. Meeting minutes is the heading and the date is mentioned, April 25, 2019. Then, as I told you earlier while I was talking about the necessary steps or the necessary points that should be included in a meeting minutes, that the time and the date of the event or of the meeting shall be mentioned. So opening, the regular meeting of the Toronto Association of Beekeepers was called to order at 6 p.m. on April 25, 2019 in the Hive by Tatiana Morand. So who called the meeting? The venue or the place, সেই জায়গাটা যেখানে মিটিং হয়েছিল, and the time and the date of the meeting is mentioned here. Okay, so এই ইনফরমেশনগুলো মিটিং মিনিটসে থাকাটা ভীষণ নেসেসারি,
কে ডেকেছে মিটিং, কোথায় মিটিংটা হচ্ছে সেটুকু যদি নাও লেখা যায়, ডেট অ্যান্ড টাইম অফ দ্য মিটিং মাস্ট বি মেনশনড. It is an inevitable part of the meeting minutes. It is mandatory to mention the date and time of the meeting. Then the name of the members who were present are given. There are 5 or 6 names. Keep it in mind that when you are going to write the names of the present members and the absent members, there should be lesser members who were absent. Maybe 1 or 2 or 3 names. And 7 or 8 names should be mentioned in the case of the present members. Okay, because if a general meeting is called, all the members of the institution must try to attend the meeting. There will be a very few who will not attend the meeting. So the names of the presentees will be more in number and the names of the absentees will be lesser in number, maybe 2 or 3 maximum. Then the approval of the agenda. The agenda was unanimously approved as distributed. So মিটিংয়ের যে এজেন্ডাটা ছিল বা যে প্ল্যানিং ছিল সেটার প্রিন্ট আউট, ডিস্ট্রিবিউটেড মানে সেটার প্রিন্ট আউট সবাইকে দেওয়া হলো এবং সবাই সেটাকে অ্যাপ্রুভ করলো. অ্যাপ্রুভাল অফ মিনিটস. দ্য মিনিটস অফ দ্য প্রিভিয়াস মিটিং ওয়ার ইউনানিমাসলি অ্যাপ্রুভড অ্যাজ ডিস্ট্রিবিউটেড. সো অ্যাজ আই টোল্ড ইউ যে মিটিং মিনিটসগুলো প্রিজার্ভ করতে হয়, রেখে দিতে হয়, এবং আগের মিটিং মিনিটসের কপিগুলো মেম্বারদের দেওয়া হলো এবং তারা অ্যাপ্রুভ করলো যে হ্যাঁ এইগুলো আমাদের দেওয়া হয়েছিল, এই কাজ হওয়ার কথা হয়েছিল এবং এইগুলোকে আমরা সবাই সমর্থন করছি. অ্যান্ড দেন বিজনেস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস মিটিং. প্রিভিয়াস মিটিংয়ের কী কী বক্তব্য ছিল সেটা 1 by 1 পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা ডিসকাস করব. এই এক্সাম্পলটা দেখবে, তারপরে আই উইল টেল ইউ অ্যাবাউট অ্যানাদার মিটিং মিনিটস মেবি, যেখানে তোমরা কী কী পয়েন্টস লিখতে পারো. আই উইল গিভ ইউ সাম বেসিক আইডিয়া. এখানে রয়েছে বাজেট কমিটি রিপোর্ট. দ্য বাজেট ফর 2019 হ্যাজ বিন ফাইনালাইজড and was distributed at this meeting by Saifullah Dagni, who led the committee. So there was a budget committee. A committee and its members decided about the finalized the budget for the year 2019. তার মানে কোন খাতে কত কি খরচ করা হবে সেই জমা খরচের হিসেবটা যারা তৈরি করেছে সেই কমিটিটা তৈরি করা হয়েছে. She ran through an itemized list of the line items with board members asking questions periodically. তো যিনি দায়িত্বে ছিলেন কমিটির, যিনি লিড করেছেন সাইফুল্লাহ ড্যাগনি, তিনি সকলের সঙ্গে বোর্ড মেম্বারদের সঙ্গে পিরিয়ডিক্যালি কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করে সব ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে একটা বাজেট তৈরি করেছেন. দ্য মেন চেঞ্জ ফ্রম 2018's বাজেট ওয়াজ অ্যান ইনক্রিজড মার্কেটিং স্পেন্ড. সো মার্কেটিংয়ের জন্য এই কোম্পানিটা বেশি খরচ করার ডিসিশন নিয়েছে, তাই জন্য মার্কেটিংয়ের খাতে 2018-এর তুলনায় 2019 এই বছরে বেশি খরচ করা হচ্ছে. দ্য মোশন টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রিভাইজড বাজেট ওয়াজ সেকেন্ডেড অ্যান্ড পাস. সো এই যে রিভাইজড বাজেটটা 18-র তুলনায় 19-এ যে চেঞ্জগুলো করা হয়েছে সেইটা সেকেন্ডেড মানে সবাই সাপোর্ট করেছেন, পাস্ট. সুতরাং এটা সবার মত গ্রহণ করে এইটাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ফলো করার. নেক্সট পয়েন্ট, নিউ হাইভ রিসার্চ. জুডা জ্যাকারি explained the result of the research she had been doing into the new brand of hives that some members have been purchasing. So some members were purchasing some new hives. Beehive-এর কথা বলা হচ্ছে, মৌচাকের কথা, এদের মৌচাকের ব্যবসা, মৌমাছির ব্যবসা. তার মধ্যে জুডা জ্যাকারি বলে একজন মেম্বার, সে কী করেছে, রিসার্চ করেছে অ্যাবাউট দ্য নিউ ব্র্যান্ডস অফ হাইভস. She found that to buy them in bulk for the association would be too expensive. এবং সে দেখেছে যে যদি বাল্কে মানে একসঙ্গে প্রচুর হাইভ কেনা হয় তাহলে সেটা ভীষণ খরচ সাপেক্ষ হয়ে যাবে, এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে. অ্যান্ড রেকমেন্ডেড এগেনস্ট ইট. এবং সে রিসার্চ করে, ফিনান্সিয়াল রিসার্চ করে বলেছে যে বেশি একসঙ্গে বাল্কে কেনার দরকার নেই. হার মোশন টু ডিসমিস দিস প্রপোজাল ওয়াজ সেকেন্ডেড অ্যান্ড পাসড. তো নিউ হাইভস, বাল্কে নিউ হাইভস কেনার যে ডিসিশনটা ছিল সেটা সবাই না কেনার, যেহেতু বেশি খরচ সাপেক্ষ হবে, সেই ডিসিশনটা সবাই অনুমতি দিয়েছে এবং পাস হয়েছে. এগুলো গেল পুরনো বিজনেস. আগে যেগুলো রিসার্চ হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে বাজেট তৈরি ফর দ্য ইয়ার 2019 অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ নিউ হাইভ রিসার্চ. দিস ওয়ার দ্য বিজনেসেস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস মিটিং অ্যান্ড দেয়ার উইল বি আ নিউ বিজনেস ফর দিস মিটিং, দ্যাট ইজ মার্কেটিং প্ল্যান ফর গালা. Deferred for next meeting as James Clarkson was not in attendance. So there was some member
whose name is James Clarkson. Maybe he was the leader to lead the committee that was made for the gala or the event. So marketing plan for the gala was that topic was postponed because the member who were given the responsibility was absent. যাকে এটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি অ্যাবসেন্ট ছিলেন, সেই জন্য এই ডিসকাশনটা, নিউ বিজনেসের ডিসকাশনটা নেক্সট বিজনেস মিটিংয়ের জন্য মানে পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে, পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড অ্যাডিশনস টু দ্য এজেন্ডা, এগুলো গেল নিউ বিজনেস এবং ওল্ড বিজনেসের কথা। এবার এজেন্ডায় কী কী অ্যাড করা হলো। Judah Zachary made a motion that a honey sale at the local farmers market be discussed. জুডা জ্যাকারে বললেন যে এই হানি যে ওনারা সেল করছেন বিহাইভ থেকে লোকাল ফার্মারদেরকে যে সেল করছেন লোকাল ফার্মারদের মার্কেটে, সেটা নিয়ে উনি ডিসকাস করতে চাইলেন। এনরিক কার্ভার dismissed the motion and proposed adding it to the next month's meeting instead. And Enric Carver, who were present in the meeting, he dismissed this motion. He thought that this topic can be discussed in the next meeting. It is not needed to be discussed right now. So he postponed the plan and proposed adding it to the next month's meeting instead. Agatha Kay seconded that motion and it was added to the agenda for next meeting. So this topic was to be discussed in the next meeting. So they postponed this discussion. Agenda for new meeting, marketing plan for gala, which was already postponed. This was to be discussed in the next meeting. Gala agenda and farmers market honey sale, this one, additions to the agenda. This was also postponed. So it was put in the agenda for next meeting. তাহলে আজকে যে বিষয়গুলো ডিসকাসড হলো মিটিংয়ে সেগুলো লেখা হলো, তার সঙ্গে কিছু বিষয় এমন উঠে এলো যেগুলো নেক্সট মিটিংয়ে ডিসকাস করার কথা বলা হলো, তাই সেগুলো নেক্সট মিটিংয়ের এজেন্ডার মধ্যে লেখা হলো। ওকে, এবার আমি বলি এই যে ওল্ড বিজনেস নিউ বিজনেস এগুলো রয়েছে, ওল্ড বিজনেস নিউ বিজনেস এগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে ধরো তোমাদেরকে কলেজের গভর্নিং বডি মিটিংয়ে একটা মিনিটস লিখতে দেওয়া হলো। সেখানে তোমরা কি লিখতে পারো, ওল্ড বিজনেসে লিখতে পারো কিছু টেবিল চেয়ার কেনার কথা বলা হয়েছিল। আচ্ছা, লাইব্রেরিতে কিছু নতুন বই আনার কথা ডিসকাসড হতে পারে। আচ্ছা, নতুন কম্পিউটার পারচেস করার কথা ডিসকাসড হতে পারে, নতুন কিছু প্রফেসর অ্যাপয়েন্ট করার কথা ডিসকাসড হতে পারে। দিস ক্যান বি দ্য পয়েন্টস। আর কিছু পয়েন্ট হতে পারে যেগুলো পরের মিটিংয়ের জন্য পোস্টপোন রাখার জন্য হতে পারে। লাইক কেউ একজন বললো যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন বা অবজারভেশন অফ সরস্বতী পূজা, এরকম কোনো একটা টপিক, সেটা আরেকজন বললো যে এখন অনেকটা সময় দেরি আছে ইভেন্টটা হতে, তাই জন্য ওটা নেক্সট মিটিংয়ে পোস্টপোন করে দেওয়া হলো। ওকে, সো দিস ক্যান বি দ্য পয়েন্টস। স্কুলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের পয়েন্টস ইউজ করা যায়। সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ওন পয়েন্টস অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট অর দ্য টপিক দ্যাট ইজ গিভেন ইন ইউর এক্সামিনেশন। তোমাদের পরীক্ষায় যেরকম প্রশ্ন আসবে সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে পয়েন্টগুলো সাজাতে হবে এবং আন্দাজ করে একটা মিটিং মিনিটস লিখতে হবে। আচ্ছা, দিজ আর দ্য বডি অফ দ্য মিটিং মিনিটস। এরপরে জাস্ট অ্যাডজার্নমেন্ট এবং বাকি ফর্ম্যালিটিসটা রয়েছে। অ্যাডজার্নমেন্টস মিনস এন্ডিং। Meeting was adjourned, that means the meeting was ended at 8:30 p.m. by Tatiana Moran. So Tatiana Moran was the member of this group, of this company, who announced the adjournment of the meeting. যিনি মিটিংটাকে এন্ড করলেন এবং ঘোষণা করলেন। The next general meeting will be at 6 p.m. on May 22nd, 2019 in the Hive. So the venue or the place and the date and the time of the next meeting is also mentioned in this meeting. As I told you earlier while I was talking about the format of meeting minutes or the important points of meeting minutes, that the date and time of this meeting which is going to happen or which is happening should be mentioned, and the date and time for the next meeting should also be mentioned without fail. Okay, please remember these points because these will fetch marks. তোমরা যদি ভিতরে কন্টেন্টটা খুব ভালো করে লিখতে নাও পারো আননোন কোনো টপিকের ক্ষেত্রে, কিন্তু এই ডেট টাইম প্রেজেন্টিজ অ্যাবসেন্টিজ এজেন্ডার যে ক্যাপশনগুলো আর টাইটেলগুলো সেগুলো যদি তোমরা ঠিকভাবে ভালোভাবে ফরম্যাটটা ফলো করে লিখতে পারো, দেন ইট উইল ফেচ পার্ট মার্কস ফর ইউ। ওকে, দেন দেয়ার আর 2 signatures. The meeting minutes were submitted by Drusha Shyamala. That means Drusha Shyamala is the person who was given the responsibility
to take notes of the meeting. Okay, this person was writing down or taking notes or writing down the points of the meeting, main points, and then this person wrote the meeting minutes and submitted it. And approved by Enrique Carver. So Enrique Carver is kind of leader or someone or the chairperson of the meeting maybe. So he approved this meeting. He read the total meeting minutes written by Drusa Shyamala. Drusa Shyamala যে মিটিং মিনিটসটা যাকে লেখার দায়িত্ব দেওয়া ছিল, উনি যে মিটিং মিনিটসটা লিখেছেন সেটা এনরিক কার্ভার পুরোটা পড়েছেন এবং অ্যাপ্রুভ করেছেন, বলেছেন এটা ঠিক আছে, অল দ্য পয়েন্টস আর দেয়ার, all the important things are mentioned there and it is complete and it can be submitted. It can be kept as a record as well. So it is completely okay as a meeting minutes and I am approving it. Okay, so this is the format of meeting minutes. আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছো মিটিং মিনিটস কীভাবে লিখতে হয়। তো এরপরে তোমরা প্র্যাকটিস করার জন্য প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার অলরেডি আমি তোমাদের ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিয়েছি, সেখান থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখে তোমরা এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিতে পারো। এবং যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপ রয়েছে তোমাদের, সেই গ্রুপে আমি রয়েছি, সেখানে তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে সেটা প্লেস করো। I will definitely try to clear your doubt and give answer to all your questions. So thank you and all the best for your upcoming examination.